Alright everyone, welcome back. The air feels like it's freezing over. The silence seems to last forever and Sakura hangs her head awkwardly. I put my stupid brain to work trying to come up with something to say. Sakura, 理由は言わなくちゃダメか? She doesn't respond. Instead, she just looks at me with a concerned expression. 私が心配だからですか? And she clearly states this. Sakura が心配だ。だから、Sakura がここにいてくれると助かる。Her long hair sways. Sakura nods in response. She answers not with her words, but with a brilliant smile. After eating dinner, one only needs to take a bath and go to sleep. This is common knowledge, barely worthy of mention. So there's no problem. Something so mundane couldn't possibly cause a problem. But... 内村先生、少し相談があるんですが。なになに？言ってみそう？ですね、そっか、着替えの問題があったわね。制服ならうちにあるかな。普段着は私のでいいならあげるよ。あ、それとも家に着替え取ってくる？いえ、うちに帰ったら戻ってこれなくなりますから、できれば帰りたくないんです。兄さんにはそれは大丈夫。さっきお家に電話してさくらちゃんのおじいさんに許可取ったから。先生の家なら安心だ。ご指導よろしくお願いします。だって。そうですか。なら本当に私ここに泊まっていいんですね。そうだよ。で、着替えの話だけど、寝巻きは私のでいいよね。下着も私のでいいかな。いえ、先生のだと胸がきついと思うんですけど。そっか、さくらちゃん胸おっきいもんね。その肉を分けろ。先生、何するんですか？冗談けど困ったわね。さすがにさくらちゃんサイズの下着なんて持ってないし、さくらちゃんつけて寝る派？だよね。おっきい人はそういう人多いよね。けど苦しくないの？と素朴な疑問を投げてみる。苦しいですけど、そういう時はですね。なるほど。若いっていいな。じゃあ明日の朝までにはうちの若いのに揃えさせておくから。そういうわけで、さくらちゃんも遠慮なくお風呂入ってらっしゃい。So why are you two having this conversation right in front of me? I'm a guy. If you two talk about that, I won't even be able to look at Sakura without thinking. あれ？シロ？顔赤いけどどうしたのかな？何？やっぱりさくらちゃんの話気になる？何言ってんだか。そっちの内緒話だろ。俺は聞こえてなんかないし、気になんかなってない。あれ？そうなんだ。じゃあ私からいいこと教えてあげる。さくらちゃん、いいの85なんだってさ。すごいよね。去年から実に13センチも大きくなってるんだよ。シロもそのあたり気づいてたでしょ。最近さくらの体は柔らかそうだなとか、抱きしめたいなとか。藤村先生、
Fujine falls to Sakura's counterattack. Rightfully so, by the way. Sakura's face is red and she's trying to cover Fujine's mouth. Sakura. I understand wanting to prevent Fujine from talking, but if you keep this up, you'll kill her. おー、びっくりした。さくらちゃん、見かけによらず武闘派なのね。いきなり息を止めに来るなんて先生びっくりよ。知りません。藤村先生は少し反省してください。Sakura gets away from Fujine. Naturally, our eyes meet. いや、バスタオルは風呂場にある。それじゃあ失礼しますね、先輩。Sakura hurries out into the hallway. What if she runs like that? 鼻ぶつけちゃいました。I wanted to warn her that she'd fall, but she exceeds my expectations and runs straight into the wall. さくら大丈夫か？ Was she that eager to get away? 大丈夫です。大丈夫なんでお風呂入ってきます。Sakura disappears into the hallway. With Sakura gone, I relax. As tense as things were getting, I would have had to flee the room in embarrassment if she hadn't left first. なんだよ。言いたいことあんならはっきり言え。不良教師。別に。たださくらちゃんも大変だなーって。顔を真っ赤にしたシロ、いつもより意地っ張りで可愛いし。そういうシロの前だとさくらちゃんも余計恥ずかしかったんじゃないかな。赤くなんかなってない。あのな、さくらは家族みたいなもんだぞ。ずっと飯を作ってもらってきて一緒に食べてきた後輩じゃんか。そういう後輩に照れてたら先輩失格だ。じゃあシロは失格したくないんだ。当たり前だ。さくらはシンジの妹だぞ。友人の妹を預かってんだからちゃんと監督しないとダメだろ。あ、そういうことか。シロ、気がついてないだけかと思ったらそんなことまで気にしてたんだ。Fujine sighs. This is troubling. 前途多難ね。さくらちゃんも大変だ。どこ行くんだよ、藤根。どこって脱衣所。さくらちゃんに着替え用意してあげないと。シロは離れの部屋の準備でもしてなさい。シーツとかちゃんと新しいの出してあげるのよ。Fujine leaves after giving me an order. ちょっと客間の準備してくるからセイバーはここにいてくれ。I leave after seeing Saber nod. I make the bed and check the furniture. I decide to have Sakura use the guest room that isn't normally used, aka Tosaka's room. This room is more suited to her and the door can be locked. Sakura is a girl, so that should be better for her. 別に藤根の言葉に踊らされたわけじゃないけど。I make the bed. This bed has never been used. The moment I think that Sakura will sleep in this bed, シロもそのあたり気づいてたでしょ。tonight, indecent thoughts fill my head. バカ言うな。そんなこと今さら。I already know that without being told. I've seen Sakura hit puberty getting more beautiful by the day. It was a good thing, but I also persuaded myself not to notice it. I've always told myself that she's Shinji's sister and that she only comes to cook for me because she's guilty about what Shinji did. あれからもう1年半か。別にさくらが気にすることでもないのに。The accident that caused me to quit the archery club. I injured my shoulder. He complained about the burn, and I took the opportunity to leave the club.
and Sakura proposed to help me out until my injury healed. She was like a child back then. She waited for me in front of my house one day, but it took 2 hours of awkward silence before she worked up the courage to say she wanted to help me. あの引っ込み思案なさくらが今じゃ弓道部の期待の星だもんな。人間変われば変わるもんだ。Sakura is cheerful now. I first met her 4 years ago when I went to Shinji's house after getting to know him. She was quiet and had a habit of hiding her face with her hair. Well, she still is, but she was really lifeless back then. She always looked depressed and would just absentmindedly stand there. Considering that, it's wonderful to see how Sakura is doing now. It relieves me to see Sakura, the girl who only used to look downcast, smile. そう思うことはないの？さくらの体は柔らかそうだなとか、抱きしめたいなとか。What kind of teacher is this? I don't really know. She was always just my underclassman, but recently that changed. I don't know if it happened recently or if I only started to notice it just now. Or was she so close to me that I didn't have to notice? くそ、今まで平穏にやってきたってのに、どうしてこう。Why is my mind going crazy from just having Sakura stay over? I'm being inconsiderate of her. I'll finish cleaning and show her to her room. あれ、そういえばさくらは？さあ、こちらには来ていませんから、まだ入浴しているのではないですか？入浴中ってもう1時間は経ってるよな。Well, perhaps she takes long baths. After all, she has more places to wash. ああ、もうやめやめ。変な想像しない。I shake my head and sit down at the table. I pour myself some tea and drink it. I shake off the image in my head and relax. Then, シロ、さくらは目が悪いのですか？ no, she's just clumsy. Saber asks me a strange question. いや、別にそんなことないけど、さくらは視力いいぞ。両目合わせて 1.5 あるんじゃないかな。そうですか。頻繁に壁や柱に体をぶつけていますから、視力に問題があるのではと危惧してしまいました。あ、なるほど。その心配はありがたい。けど、さくらは至って健康だよ。最近は疲れてるから危なっかしいだけで、普段は俺よりしっかりしてる。それならばいいのですが、仮にそうだとしても、入り口と壁を見間違えるほど疲労が溜まっているのは問題です。試験ですが、先ほどの衝突は疲れからではなく、純粋に目測を誤ったものと感じましたが。That's a very natural conclusion. Even if you're tired, you still shouldn't be running into walls. Where is Sakura anyway? Even if she's taking a bath, an hour is too long. Not really. I should check on her? Nah, I'll let Fujina do it. Now we all know the answer to that now, don't we? Let's go with, I should go check on her. If Saber's right, this isn't the time to be hung up on embarrassment. さくら？ I call out to her from the hallway. There's no reply from inside the dressing room. No, I don't even feel a presence in there. さくら！おい！さくら！入ってるか？ I knock on the door. I gradually start to knock harder, and I'm banging on the door before I notice. さくら！おい、ちょっとでいいから返事しろ！ My anxiety turns to cold certainty. Something's wrong. I can't go inside, so I'll have to get Saber or Fujine. 先輩どうしたんですか？そんなに慌てて。さくら！いや、なんでもない。少し時間がかかってるみたいだから、なんかあったのかなって。
な。私そんなに長く入ってましたか？ Sakura sounds absent-minded. She sounds lost in thought as if she's just woken up. さくら、もしかしてとは思うんだけど。 Sounds like she was taking a nap. その気持ちよかったんでちょっと寝ちゃいました。バカ、脅かすなよ、ほんと。I crumpled down to the floor. すみません。すぐに上がりますね。そうしてくれ。まったく、風呂で寝たりしたら風邪ひくぞ。I leaned against the wall. It turned out to be nothing, but I'm glad Sakura's okay. She should be better once she gets a good night's sleep. ゴト？ I heard the sound of something heavy falling. It came from the other side of the door. さくら？ There's no reply. I feel no presence on the other side of the door. 入るぞ、さくら！ I rush into the dressing room. There, I see Sakura on the floor. さくら！さくら！ I hold Sakura up in my arms. Her body is soft and surprisingly hot. She doesn't seem to be conscious, but she's moaning in pain. Her hand grabs her chest as if wanting to take her shirt off. She gasps. This is way too much for me. Her body is soft and her hair is unraveled. Her shirt is the only thing between my arms and her body, and this isn't the Sakura I know. Her shirt sticks to her body and emphasizes her large breasts, and I can't take my eyes off of them. Her breasts move up and down along with her breasts, exposing her white neck. It feels like my heart will leap out of my chest. My head wouldn't be this hot even if I drank a love potion. I realize that my mouth is watering and I swallow it with great difficulty. Her beautiful lips make my head go wild. Her body is so hot and soft that it makes me imagine how good it must taste. My head goes blank. It's not a girl's body I'm holding, but a woman's. This isn't the Sakura I know. Then, it shouldn't be a problem if I hold her a little. 何してんだ俺は。 I shake my head. This isn't the time. Even considering that Sakura just got out of bath, her temperature isn't normal. Moreover, simple anemia wouldn't make her clutch at herself like that. さくら、おい、しっかりしろ、さくら。 I call out to her. The hair sticking to her forehead dropped down. Sakura slowly opens her eyes and stares at me. 先輩、どうしているんですか？バカ、どうしてじゃないだろう。熱があるんならあるって言え。熱って私ですか？お前以外に誰がいる？いいから自分でおでこを触ってみろ。すごく熱いぞ。けどそんなに熱くないですよ、私。Sakura must still be half asleep as she's still in a daze. いいからおとなしくしてろ。すぐにベッドに連れてくから。先輩、どうしたんですか？部屋まで連れてく。言っとくけど暴れるなよ。俺だってこれ以上は自信がない。I lift up Sakura in my arms and go out to the hallway. 先輩、私抱っこされてますか？ I must have surprised her as she clings onto my neck. I feel something soft on my chest, but I have to ignore it for now. ああ、もう日課の鍛錬よりきついぞこれ。
It's a matter of speed now. I have to carry Sakura to her room before my reasoning disappears. 熱は37度ちょいか。なんだ、思ったより低かったな。I put the medical thermometer down and look at Sakura. すみません。なんか緊張してお風呂に入ったらのぼせたみたいです。Sakura hides her face with a futon. まあ、引いちまったもんは仕方がない。この程度の風邪なら薬飲んで一晩寝てれば治るから、今夜はおとなしくしていること。椅子の上に水を置いておくから、できるだけ離れからは出ないようにな。外に出ると体を冷やすから。I put another blanket over her just in case and turned the lights off. じゃあな、明日の朝起こしに来るから、それまでゆっくりしてろ。I pat her on her head and then start to walk to the door. Then, something pulls me back. I turn around to see that Sakura is holding my sleeve. さくら、すまん、握られてると出られないんだが。She must have been doing it unconsciously since she jerks her hand away when she realizes it. すみません先輩。私熱でぼーっとしちゃってて、それで。Sakura jumps up and tries to make an excuse. Even in the dark, I can tell that she's blushing furiously. さくら、もしかして怖いのか？はい。知らないところで一人で眠るのは怖くて。Her hair is hiding her face, so I can't see her expression. But right now, she seems just like the shy girl I met years ago. そっか。初めて使う部屋で風邪っぴきってのも不安だよな。I sit down on the floor. I lay my back against her bed. It's for the best because I don't think I can face Sakura right now. 先輩？もうちょいここにいる。しばらくすればさくらも部屋に慣れるだろうし、さくらが寝ついたら出ていくよ。正直言うと、さくらが無理しないか心配だしな。あと30分は監視してるから、おとなしく横になってろ。I raise my hand and flutter it. はい。それじゃあもうちょっとだけお付き合いくださいね、先輩。I feel a slight movement of air. It must be Sakura pulling up her blanket. I'm glad I can help Sakura like this. This is nothing compared to what she has done for me. The sound of the clock ticking echoes through the dark room. I don't know if it's because I have my back to her or because I saw her sad face, but the emotions that assailed me when I carried Sakura have disappeared, and I'm able to calmly stare at the clock. And after a long period of silence, 先輩、起きてます？ a gentle voice lights up the darkness. うん。I nod in response. That must have been good enough. はい。今日はありがとうございました。And Sakura falls asleep peacefully. The lights go out. It's 11 o'clock and the town's going to sleep. では竜道寺にマスターがいると。遠坂の話じゃな。厄介な相手だから手は出すなと言ってたけど、拉致の昏睡事件はそいつの仕業らしい。その真偽は定かじゃないけど、どっちみち確かめなくちゃいけないだろう。そうですね。確かに竜道寺に至る霊脈に作為的なものを感じます。どうしたセイバー、乗り気じゃないのか？昨日に比べてどこか覇気がないけど。はい、あの山はサーバントにとって鬼門です。軽はずみな進行は避けたい。じゃあ今夜は巡回にとどめて、竜道寺はもう少し情報を得てから探りを入れるか。確かに
相手がどのサーバントのマスターかも知らないうちに攻め込むのは無謀だし。いいえ、その必要はありません。竜道寺に今日構えるようなマスターならば、おいそれと正体を明かさないでしょう。早々に決着をつけるのならば、正面から力で打ち破るのみです。Saber is determined. She must believe we have a chance. Either way, if the master at the temple is responsible for all the recent coma victims, we have to do something. よし、竜道寺に行こう。けどセイバー、今回の目的はあくまで調査だからな。相手のマスターの正体とどのサーバントを連れているかが分かったら一旦引こう。情けないが俺にはセイバーの援護ができない。その分慎重に行きたいんだ。I can't allow Saber to get hurt just like the fight with Berserker. If I can't help her directly, I have to protect her in some other way. わかりました。最終的な判断はシローに委ねます。戦闘か退却かはあなたが決めてください。それはそれで嬉しいんだが怖いな。万一倒せる相手が出てきても臆病風に吹かれて逃げ出しかねないぞ俺。なるほど、そういった場合も考えられますね。シローは戦闘経験が少ないですから。ああ、そればっかりは事実だからな。自分から地雷原に突っ込むような真似は避けたいし、そういう時は注意してくれると助かる。はい。ではシローが判断を誤った時は私から忠告を。もちろんそれではシローのためになりませんから、シローの判断が間違えていた場合、何らかのペナルティを負ってもらうことにしましょうか。何らかのペナルティって具体的に言うとどんなさ。さあ、それを口にしてはつまらない。数少ない楽しみですから、私だけの秘密としましょう。That's pretty worrisome, especially for you, Shiro. Ugh, that joke isn't very Saber-like. It must be Fujina's influence. I really do hope it's just a joke. しかしシロ、私たちはともかく、さくらは大丈夫なのですか？ああ、俺もそう思ったんだけど、熱を測ってみたら大したことなかった。とりあえず一晩ゆっくり休んでもらって様子を見る。そうですか。では迷いなく戦いに赴けますね。I nod and look at the outbuilding. Sakura's room is on the second floor. I have to leave without her noticing, and I have to come back as if nothing has happened. 行くぞセイバー。ここからはマスターとしての時間だ。他のことは考えない。I leave with Saber at my side. High overhead, clouds pass before the moon, and the darkness deepens. The wind is blowing the overhead clouds. Lit by fading moonlight, we start running towards enemy territory. A high-pitched sound rings out. The brilliant moonlight glints off the drawn sword as it clatters to the stairs. Blood is on his lips. The man on his knees on the stone steps bids his longsword goodbye as it falls away. His arms are the next to fall. Wet with blood, the elegantly patterned fabric of his battle coat looks like a giant red flower. なんとよもやダカツマカツの類とは。 In steep contrast to his bloody body, his lips are white. Neither breath nor blood passes his throat now. Sasaki Kojiro's internal organs no longer serve their original purpose. The mountain gate is quiet. The servant that guarded the place. The shadow that appeared. Neither of them move. The battle has already ended. Assassin was defeated by someone who came up the stone steps. He had no time to identify the intruder as an enemy, let alone cross swords. This someone was on a different level to begin with. Assassin's body bursts open. Torn, mutilated, and weaponless, he cannot even take his own life. The shadow approaches.